أهلا بكم في الدرس الثاني من دروس الزمن الحاضر البسيط Simple Present Tense. Today we will talk about the form of this tense. سنتحدث اليوم عن صيغة هذا الزمن. تتألف الصيغة من subject فاعل verb فعل complement تتمة الجملة. We will talk in details of each one. First we will talk about the subject. The subject could be one of the pronouns I, you, he, she, it, they, we. ممكن أن يكون الفاعل أحد هذه الضمائر المعروفة طبعا. Or it could be a noun like Ali, Sam, etc. ممكن أن يكون اسم. Or like this, my husband, your father, the teacher, whatever. We come to the verb. The verb, like this, in the examples, you will see some verbs. We visit our grandmother every week. Where is the subject? The subject here, we. الفاعل we. نحن. Visit is the verb. نزور. Our grandmother every week is the complement. So, subject, verb, complement. The second example, students go to school every day. Student is the subject, الطلاب. Go is the verb. And this, a complement. I get up early every day. I get up is the verb. I is the subject. Another example here. Carol brushes her teeth twice a day. Carol is a noun. هنا كارول هو اسم. Brush her teeth twice a week. Twice a week, her teeth twice a week is a complement. The last one is they travel to their country house every weekend. هم يسافرون. Travel يسافر. They هو الفاعل. We have here some signs of the simple present. Signs of the simple present. We mean علامات أو دلائل للزمن الحاضر البسيط. هناك ظروف وكلمات أو دلائل للزمن الحاضر يجب حفظها لكي تدلنا أننا سنستخدم هنا زمن الحاضر البسيط. Always دائما. Usually عادة. Often غالبا. Sometimes أحيانا. Every day كل يوم. Every week, every year. Every week كل أسبوع أو every year كل سنة. Rarely نادرا. Never أبدا. Seldom نادرا. Regularly بشكل منتظم. إذن هذه الدلائل signs of the present simple. نعيدها. I will repeat it. Always, usually, often, sometimes, every day, every week, every year, rarely, never, seldom, regularly. طبعا never تستخدم في جمل النفي لأنها تعطي معنى النفي. نكمل. هناك بعض الملاحظات على الفعل. نأتي هنا إلى شرح الفعل. تحدثنا عن الفاعل كيف يمكن أن يكون. الآن عن الفعل. In the third person singular, the verb always ends in s. Third person singular يعني الشخص الثالث المفرد.
اللي نقصد به هو، هي، it لغير العاقل أو أي اسم مفرد. أي اسم مفرد. The third person singular. إذا كان عندنا الفاعل هو من third person singular، الفعل يجب أن ينتهي بإس. مثال: He wants to buy new clothes. He هو is the third person singular. هو المفرد، هو الشخص الثالث المفرد. So the verb ends in s. Why? Because the subject is singular. مفرد، الفاعل مفرد. Another example: my mother, singular or plural? My mother, it's singular. So the verb should end in s. Needs help in the kitchen. The last one is our teacher gives us or gives homework. Gives us. Gives us homework. Our teacher is the subject. Gives is the verb. Now, why we add s here? Because the subject is singular. So we add s in the end of the verb. I will repeat. If the subject singular, we add s to the verb. إذا كان الفاعل مفرد نضيف s للفعل. باختصار. But we have some notes here. لدينا بعض الملاحظات هنا على الفاعل. إذا كان الفاعل مفردا والفعل ينتهي ب y قبله حرف ساكن. If the verb ending in y and before the y a consonant letter, the y will be ies. Fly will be flies. We cannot say flies like this. We cannot. It's wrong. So we omit the y, نحذف الy, and put ies. Cry. Also cry. We cannot say cries like this. No, it's wrong. We omit the y and add ies. Cries. We will see in the examples. The baby cries because he's hungry. The baby is the subject، هو الفاعل، and it's singular وهو مفرد، لذلك يجب أن نضيف للفعل اس، ولكن الفعل الرئيسي ينتهي بواي، نحذف الواي ونضيف ies. My little sister flies a kite. Fly أصل الفعل ينتهي بواي، حذفناه وأضفنا ies because the subject is singular. My little sister, one little sister. He tries very hard. هو حاول بشكل كبير أو بشكل جدي. Tries تنتهي بواي، حذفنا الواي وأضفنا ies. Another note or exception, if there is a vowel before the y, we cannot omit the y. Example: play. It ends in y, but before the y, it's a vowel letters. حرف صوتي. We don't omit the y. Pray. Also, before the y, it's a vowel letters. We see in the examples. He plays football every day. He is singular, so we should add s to the verb, but the verb ends in y. Before the y is vowel, so we add just s.
The teacher says something important. The teacher is singular, المعلم مفرد، يجب أن نضيف s لنهاية الفعل. But the verb is ending in y. Before the y is a, vowel letters. Just we add s. We cannot or we should not omit the y and add ies. Another example or another note, ملاحظة الأخيرة: إذا انتهى الفعل بأحد هذه الأحرف ss, x, sh, ch, we add es. طبعا إذا كان الفاعل مفرد. Examples: He goes to school every morning. He is the subject. It's singular, مفرد. Goes, we add es. Why we add es? Because it's ending in o. Here, o. It's ending with o, so we add es. She understands English. Here, we cannot put this verb. He teaches. She teaches English. هي تعلم اللغة الإنجليزية. Teaches. أضفنا es لأنه انتهى ب ch. إذا انتهى بأحد هذه الأحرف نضيف es إذا كان الفاعل مفردا. The last one is it mixes the sand and the water. Mix is the verb and this is the adding. وهذه هي الإضافة. هذا كل شيء في درس اليوم. أتمنى أن تكون المعلومات واضحة وسهلة وسلسة. نلتقي في درس جديد.